Dear students, today we are going to discuss redemption of preference shares, accounting treatment, the accounting treatment of redemption of preference shares. In the previous class, we were discussed about what are the different types of preference shares and what are the different features of preference shares and what are the differences between preference shares and equity shares. As you know, preference shares are those shares which having preferential right over the payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of this company. So, when a company issued preference shares, they have to redeem those preference shares within 20 years, except in the case of those preference shares which are issued for the infrastructural projects. And those preference shares are issued for the purpose of infrastructural projects should be redeemed within 20 to 30 years. So, in general, a preference shares must be redeemed within 20 years. And here are some of important notes regarding the redemption of preference shares. The first case is only fully paid up preference shares can be redeemed. Only fully paid up preference shares. That means a preference shares worth of rupees 100 each should be redeemed only if the 100 rupees are fully paid by the shareholders. So only the fully paid up shares can be redeemed. Then the second case, the redemption does not result in reduction in capital. That means if a company is having preference shares of rupees 50 lakh rupees and the company decided to redeem those shares, but in that case the company's capital should not be decreased by this 50 lakh rupees. I mean, if on this redemption of this 50 lakh preference shares, if the company's capital is reduced by this 50 lakh, it will adversely affect the functioning of this company. So that's why the capital of this company should not reduce by the redemption. The capital should not be reduced by this redemption. For that purpose, if the capital is repaid or the preference shares is redeemed out of profit, the company should create redemption reserve, capital redemption reserve for the equal amount of redemption value. So the capital redemption reserve shall be created from the profit of the company to the extent of nominal value of the preference shares redeemed. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്ന ഒരു സംഭവം എപ്പോഴാണ് വരിക? അവർ 50 ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഒരു കമ്പനിയിലുണ്ട്. ആ കമ്പനി ഒരു 15 വർഷത്തിന് ശേഷം ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have two options. As we discussed in our previous classes, company can mainly depend on two options for the redemption of preference shares. The first option is to redeem out of profit. Profit എന്ന amount എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഈ 50 ലക്ഷം രൂപ അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the capital will be reduced by 50,000, right? 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൊടുത്തു വീട്ടാണ്. അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ 50 lakh rupees ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 50,000. അത് കമ്പനിക്ക് വളരെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അഡ്വൈസ്ലി അഫക്ട് ദ കമ്പനി. സോ to avoid this capital reduction, they have to transfer the equal amount of this redemption from the profit to the capital redemption reserve. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് 50 ലക്ഷം രൂപ എടുത്തിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കും. എന്നിട്ട് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് 50 ലക്ഷം രൂപ അവിടെ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, പകരം ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എന്നുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് പകരം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. Then later this capital redemption reserve can be utilized to issue fully paid up bonus shares. ബോണസ് ഷെയർസ് ആക്കി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. അപ്പോഴെന്താവും? ബോണസ് ഷെയർസ് ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ബോണസ് ഷെയർ? ബോണസ് ഷെയർസ് ഈസ് ദി distribution of the surplus profit in the form of shares to the shareholders. ക്യാഷ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ഷെയർ ആക്കി ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ കുറയുന്നില്ല. ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇനി മാറി ബോണസ് ഷെയർ ആക്കി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് അത് മാറിക്കോളും. അതാണ് മെയിൻ തിങ്സ് ടു ബി നോട്ടഡ്
on the redemption. So we can redeem this capital or the preference capital in two ways. First case is out of profit and the second case is out of fresh issue of capital. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇല്ല. കാരണം ഈ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രോഫിറ്റ് എന്നല്ല, പകരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 50 ലക്ഷം രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇവര് എന്ത് കണ്ടെത്തി? ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യാനുള്ള 50 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തിയാൽ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം 50 ലക്ഷം രൂപ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കുറഞ്ഞതിന് പകരം അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൂടി. സോ ആ റിഡക്ഷൻ അവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ആയി. സോ ആ ഒരു കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? when the preference shares are redeemed out of profit. Okay, then let's move into the accounting treatment on the issue of redemption of preference shares. So first let me talk about the journal entries on the redemption of preference shares. So let's discuss the both of these cases to help of an example. Say here, read out this question. ABC Limited wants to redeem 1010% preference shares of rupees 100 each at a premium of 10%. Show the journal entries if they redeemed the preference shares A out of profit and B issue of equity shares of rupees 50. So this is the case. The company wants to redeem their 1000 preference shares of rupees 100 each at a premium of 10%. So the preference shares count is rupees 1000 into 100. Preference shares value will be how much? 1 lakh rupees will be the value. They are going to redeem their preference shares of value of rupees 1 lakh, and the premium is 1000 into 10% means 10 rupees. So premium will be 1000. So total 1,10,000 is to be repaid. So this is the case. So first we need to discuss the case of redemption through out of profit. So first case, redemption out of profit. If the redemption is made out of profit. So if the redemption is made out of profit, as we said earlier, the equal amount of this redemption should be made as the capital redemption reserve. അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ redeem ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ nominal value equal ആയിട്ടുള്ള amount എന്ത് ചെയ്യണം? Capital redemption reserve create ചെയ്യണം. That's what we discussed. Redemption does not result in reduction of capital. That's why capital redemption reserve shall be created from the profit of the company to the extent of nominal value of the preference shares. Preference shares in a nominal value equal ആയിട്ടുള്ള capital redemption ready ആക്കണം. ഇവിടെ nominal value എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ nominal value എത്രയാണ്? shares of rupees 100 ആണ്. 100 rupees ആണ് nominal value. Premium നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Capital redemption ഉണ്ടാക്കാൻ premium include ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So ഈ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 1 lakh rupees ആയിരിക്കും. പ്രീമിയം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എവിടെ നിന്നാണ്? പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. Statement of profit and loss account debtor to capital redemption reserve. Nominal value is equal to 1 lakh rupees. Nominal value will be 1 lakh. Okay. Nominal value will be 1 lakh. So 1 lakh in equivalent capital redemption നമ്മൾ create ചെയ്തു. Narration will be creation of capital redemption reserve. So we have made the capital redemption reserve. In next case, ഇനി നമുക്ക് ഈ redemption due ആക്കണം. That means ഈ preference shares നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? Cancel ചെയ്യണം.
So a preference share is 10% preference share ആണ്. That means the 10% is the dividend rate. 10% preference shares account debtor. അതിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. 10% preference shares account debtor 1 lakh rupees. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? 10,000 rupees റിഡംഷൻ പ്രീമിയം ഉണ്ട്. അത് ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടമാണ്. അതായത് 100 രൂപയുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റീപേ ചെയ്യുന്നത് 110 രൂപയ്ക്കാണ്. സോ ദർ ഈസ് എ ലോസ് ഓഫ് 10 rupees, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ. റിഡംഷൻ. പ്രീമിയം ഓൺ ദി റിഡംഷൻ account debtor. Premium on the redemption account debtor. Please mind the spelling of redemption. RDEMP. Premium on redemption account debtor to preference share holders account. To preference shareholders account. So premium on redemption is 10,000 as we have seen. So the total amount to be payable to the preference shareholders is 1,10,000. So narration will be redemption of preference shares preference shares at a premium of 10%. Redemption of preference shares at a premium of 10%. Then the next case is what? We need to pay off this debenture preference shareholders. So preference share holders account debtor to bank account. Preference shareholders account debtor to bank account. 1,10,000 is to be paid. 1,10,000. In bracket amount paid to preference shareholders. Amount paid to the preference shareholders. So the first case is over. So if we are redeeming these preference shares out of redemption reserve, the case will be like this. First we need to make the capital redemption reserve, which is equal to the nominal value of the redeemable preference shares, and the preference shares have been redeemed here, and it is made due to the preference shares account. Then we paid the preference shares account. Then next case B, issue of the redemption by issue of new equity shares. Redemption by issue of new equity shares. Redemption through issue. So here this redemption is made of new equity shares. ഇവിടെ redeem ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 1 lakh rupees കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 50 rupeesന്റെ equity shares issue ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നോമിനൽ വാല്യൂസിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും? 1 lakh rupees ആണ് റീപേ ചെയ്യാനുള്ളത്. 1 lakh rupees ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50. ടോട്ടൽ 2000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഫസ്റ്റ് അതങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. സോ അതിന് ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ to equity share capital account. How much? 1 lakh rupees. So they got 1 lakh rupees by issuing equity shares. So the narration will be 2000 equity shares issued at rupees 50 each.
2000 equity shares issued at rupees 50 each. Now they got 1 lakh rupees. The next case is what? 1 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി. ഇനി അത് റെഡീം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി റിഡംഷൻ. അപ്പൊ റിഡംഷന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം കേസ് ആണ്. ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ റിഡംഷന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ്? 10% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ആ കേസ് ഡിഫറെന്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം കോപ്പിയിങ് ദ സെയിം. അടുത്തത് ഈ 1 lakh rupees നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം. സോ 10% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ 1 lakh പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ 10,000 ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 1,10,000 അവർക്ക് അമൗണ്ട് കൊടുക്കാനായി. ദെൻ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. നേരത്തെ ജേണൽ എൻട്രി തന്നെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബാങ്ക്. സെയിം ജേണൽ എൻട്രി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഡൺ. സോ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്തായിരുന്നു? റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ രണ്ട് കേസിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി റിസർവ്ഡ് ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഒന്നും വരില്ല. ജസ്റ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. സോ റിഡംഷൻ ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ കേസിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേസ് റിഡംഷന്റെ കേസും അതേപോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റിന്റെ കേസും സെയിം ആണ് ഫോർ എവറി കേസസ്. ബോത്ത് കേസസ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ്. ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിഡീം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay. See you next class.